hadn't touched so much. Up a day. In the pretty islands of Marianas, you see and hear the children sing. Atlanten producer, it's a name. And the facing up, you see that looking for me. Esta música Half a day, buenas and saludo para todo si maniku binigi programan Marianas Agupa. Ang sábado talos Stefanielos ginini oran alas 9 gagan, hasta oran alas 11. Undang kululu na kulo para todo samzo ni maniku binigi 100.3 FAMA. Na iritutumbo gi unsen mit na kapasidad elektrisidad gari 100.3 FM. Lokwi ritutumbo gi Marianas Agupa live YouTube, dan lokwi itunin radio, Facebook lokwi. Kumaka diding hujung este, lomela, datapan sige mo na binitsumukan iprogramata, pao na dia, Febrero dia 26, 2022, después de mapanyagon Hesus Kristo. Importante na na za hululu, Hesus Kristo ginilalata, datapan sige mo na, sa komplikao kinalamting itano, bula siya inakatsa, siyempre tayo explica na hapman masusay si digi interior mundo na nina kahuhulo mas gasolina no ekonomiya, baho ekonomiya no may natapan sige mo nagbinisagwalo ko siya importante tanafan huzog antisa di tatutuhon iprogramata para pago na sablo no finini na i-trumkun sopak na parata kalanghit pa na sabalo. Isi yaman malifay, no? Dan lokwi maladzat tanoy dong kululu na saludo para humuhugoy programata finini na anonymous donor si Zeus Masi, anonymous donor, Diabetes Prevention Foundation, dong kululu na si Zeus Masi, Taber Foundation, dylantaber.com na kinakat so estimonan na ito niya sound bear iprogramata si Zeus Masi Dylan Lokwi i-Bravo Pharmacy and Wellness Center ora pago na haani finini na mela i-time check Alright, i-Bravo Pharmacy and Wellness Center, time check at 9:01, pago na Sabalo. Kung naman malifat, para review yamun midyo, watu garapan o sinukagman, dyan inuebo na ramas, kay gikiza dandan. Mala, datapan sige mo na si Zeus Masi, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Lokwi, tisi yaman malifat na Garapan Public Farmers Market. Sige, grupo, litatun niya, grupo na umadududa i-publiko matog watos tiga ano kay litatun niya Garapan Public Farmers Market bisita wato din sige ito siya manmangi na gulay kulusina dan siya lokwi nezi mangi siya na pastry si Paula sino si Leroy dan lokwi ito siya man matsutsugi wato. Alright, si Zeus Masi Garapan Public Farmers Market. Lokwi tis niya man malifay na Ace Air Conditioning.
siya man malefat na nawas aini bizay aturidad para un maalikra karitamo is on air conditioning si aimi gaygi ha gi tatini taro sugarapan mga man malefan no Pako sa ngin bumiyay ho papaluta mga malefan natin sa Batu Ikoro Garden Rota Hotel Sika si Kindo o si Rit gaygi ikan tuntasi ang malinaw zon ilaw papa guaham uliya sempre donggat Ingin malinaw niliya papa dito si Anderson Air Force Base, Losaga, di Coro Garden Rota Hotel. Mga mamalefaloke sa gingwaha interismizo man mamahan ni Spandulus na kalang si Resilient Roots, si Mike gaya di Facebook, saka gaya pago sa Texas. Alright, pus mala zata lang nus lokwi iklema para pago na Sabalo, no umaanok na no Pagwa bababa matanya iklema miniyad daw the mela da talang no sistigin in Joten markets and department stores. Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Stores. Shop local. Shop Joten. All right. Alright, mga man malefan no shop local shop Joten i-klema iyak daw pago hababa ba matonya 84 degrees pero may pigitaluani scattered showers gininkatan lutsan pago na Sabalo sa umaanok na siyempre no para may pigitaluani 84 degrees Alright, pues nga man balefan ni Pagson Mizo, hindi talo makatumagin o gini Joten Markets and Department Stores, Shop Local, Shop Joten. Nga man balefan no? Pues malakdatapan sige mo na gini. Okay, malada talang no sestisya ikulo na gumaygi pa na Sabalo finini na para special na kulo para si Pete Mesngun. All right, happy birthday kulo Pete Mesngun. Sonia Danko, special na kulo para hago Sonia. Para si Geraldine Sekalim. Happy birthday, Kulo. Bobby Torres. All right. Bobby Torres. Para si Anthony Benavente. Lahinting. Bueno, Isla Nagwaham. Javian Lizama. Happy birthday, Kulo Lope. Didang. Lydia Taisakan Giza El Cajon. Special na birthday, Kulo. Parago Lope. Brother George Camacho. Special na Kulo. Kimberly Manzaneres, special na birthday kulo lokwi ganin todo si familia dan para todos ajo siya manggaygi no gi Marianas Agupa Facebook na timalong ginilo siya in text magi Geraldine Carol Herrera is a Vegas Carol Herrera happy birthday kulo lokwi sige no malum este Malak datapan sige mo na sumukan iprogamata no importante datapan sige mo na okay po sa guasya importante na asunto para talang nos pago na Sabalo pinini na no hanggang ta celebra binigay mapus na simana haanin President's Day Lo interesting sa timan mambutahit no presidente timan mambubutahit presidente no lo pudi tratos na man mafirma sinya ha man mamamala na tempo man panhalong nit lo ta uonra ta silelebra ha President's Day sa gininsiya lo nasyon Amerikano pudi manhita gi relasyon manhita mo na gi politika na ananay lokwi siya no adzudo sa talilia pues nigi muna mina ta silelebra President's Day lo may la sa gwasya binilokwi asunto para ta lang nos pago na Sabalo
Putantes di gini na esta tanoy dongkulo na congratulations. Congratulations para i taw-taw tinian. Na gini hilulu ni at kadi wala papa man maulik siya na bidan kakadi wala papa zatana. Nagwaha esta magutos ifinio siya tasangan kita bueno pudi esta para umatsogi por lo menos unos 62 milyon pesos na para ma-extendi nigi siya na patino ginin Departamento ng Defense magmotto ginin na si Mona sa ground break divert airfield kasi niya mo na sa nino gihalom 3 anyos dangin mapakaw o sino matsogi dito si ginagagaw plano lo inigi i-divert airfield sa importante no sa estasiya talili mo na siya naman mafatto ibatkon aire tumutunog siya anti tumunog gi Anderson Air Force Base tumunog gi Island Luta tachang go siya inigi halatsa zangin mon hazan este sempre para i-Sidbenya este para mausa para zangin ti omlat o tisinya lumangi the Anderson Air Force Base or sino mono gi Island Guaham nigi pago na umano magi gwinigi divert airfield sa takumprendia esta guadzinaudzao gi interior mundo na humalong i Rusyano za hanmi sampapa zan guasya gi sanlitsan sangkatan san lago gi za Ukraine esta gua por lo menos 140 man matay na humalong gi ti lugar niya hanmi bisino niya za esta matsuleguan na izonya power plant with the Chernobyl power plant nuclear power plant ipay no paunogan na sige mo na esta manluhan itaw to no malalago esta gigima niya para fanlihing gi otro siya na lugar waji mulilihing gi papa i bridge papa i no subway dan gua siya man malalago huzong manhuhuzong di tano niya por este siya na laydot si President Putin na tawza bidanya si ibisino niya ahad niya guato kasi nigi siya na ginawzaw zabula siya no dalalang niya binigi programata o sino binigi islata na kumahuhulo esta igasilina sa esta gua siya sinyaha mahutsum i pipeline ginin Alaska o sino ginin Russia stagwa to Europe zan titatungo ko umiintalua i OPEC bueno binigi sa Singapore na talilia na siga kumahulo ginawzaw i presyon i gasolina presyon i lanya na tinataka tempo no para ma-process para ma-digest o sino para tulay ka posisyon niya ilanya za para mafa gasolina da pudeno na rason na esta sige mo na kumahulo it presyo sa no anay tempo no COVID no man bakasyon man maanyo man matsutsu itaw to sa na rason ibungan kan atan mino ko esta sige mo na bila siya tati no bula siya hinanaw gyalom itaw to man lalaw za nigi na kumahulo i demand lagi nin na kumahulo lokwi i presyo sa dididi na supply sa nigi siya na dinawzo gintirid mundo lo importante na lang no siya no i divert airfield sa nigi tuton niya i asunto pa ako sa zanggin siga mo nesti sempi manasitbi i Island tinian para divert airfield logi alibis niya no wasya ni na panggonggong manotawta especialmente ado siya i man mailihi lokwi na timan maagang zaman timan matoma padiset este siya i pumalutat kumili Lieutenant Governor taza imbitasyon malangnos gini no gobyerno za gumayga i gobyerno bueno lotiha deka i Lieutenant Governor zan lokwi ado siya na opisyalis imanggaygi gi legislatura por rason na ti masupupot tangwi enigi i rason niya si Governor Torres na ti masupupot ta i hinanaw niya administrasyon niya gwini tawa sa suportasyon pus munga gwi na paro kumbida esti siya tutungo hafen no na rason lo inigi i humuzong palabran no ginin guiza mismo na puditi masupupot tagwi
ti masupupot tagwi za ti paraw kumbida, ti paraw extende invitation para siya na oficiales si debut panggay kilokwe zau ma ufan sauno bueno sa dongkulo pusinigi na tinituhon law. Sin embargo, tanay saludo at kadi bueno papatinian sa isla gay bueno sa inigi ni pa masusede 162 milyon pesos para mona. Pusinigi apanelos sa hululo kanina. I otro gwini gwagwini lukumaka diding halom sinyaha i ceremonias para matutun i trial, impeachment trial. Sinyaha masusede iti utsogo sa dito gi komite na mapasa sa sempre gi lunes sinya ma-adapta siya na rules. Lugwa siya geno gi rules siya dididi no kalan guaha laydot niya no. Za tutungo ko malipare no ne mano total sempia maatan no za pwede alikre no. I guasya provision na guasya inakatsa bueno palabra siya na sinya para ugodi siya isang papa na guma. Pues importante no malipare no sa guano siya no dalalak niya loko i mapropone na impeachment rules na gumaygi bueno gi sanhilo na guma na sinya dito gi lunis. Lo inigi no apanyelos para ugwaha za importante Lempesti siya i senador na man mailihi no hafa zan taymano posisyon niya i boton niya za i konsensya niya sempre para taatan dos na konsensya i para mafatina sa desisyon zangin sige mo na rastrea i half man mapresenta na ma-impeach si Governor Rafael Torres sempre at-play ni video clip half no kumikilig niya i-impeach no dosis na konsensya sempre humudzo para siya i manggaygi na senador siya. Pinini na ikaw para fatinas i desisyon mo zangin unli siya na ebidensya i mapresenta ginin isang papa na guma. Kau i desisyon mo para decide para suporta taw-taw para suporta i taw-taw Commonwealth. Ini sempre no na konsensya. Mao na para pega no na butumo zangin para bota na impeachment trial dagin magtugan no sinya na eskalera o mabota kau para ma-convict at sino para acquit. Us inigi ikonsensya para siya na senador dongkulo siya na responsibilidad iparo kadgamo na. I otro kau para bota gi interes i partidamo o sino i Commonwealth of the Northern Marianas. Mono na pogay konsensya mo para bota i hafa na ebidensya gumaygi gime namo zangin matueno na dia o sino na haani para decide. I konsensya mo sempre dumitik nina i ultimon paron kinatga mo na ultimon lina lamo kumo sedbentin publiko ha. Pusinigi na konsensya sempre tali zan itauto mali tibay sangaw niyam sa kapensegli hamzu para decide mano na para upodong i boton mizo kau para bota tautaw para bota i tautaw Marianas mono na interes na pagaygi i konsensya mizo zangin pa rin bete Pusinigi no za ti taonsa u fabubot unity u fanana agam zo haka pense hamzo no pense decide sa intingwa esta haka maulik. Pues inigi na desisyon ko para bota i partidamo i interes i partidamo o sino para bota i interes i partidan i sangkatan na Islas Marianas i gobernamenton taw-taw wini. Pusinigi na konsensya sempre gaygi za podong sempre giza hago i manggaygi naman mailihi za makat utunga na makat sempre mono na pon decide i butumo lagin maptueno na ora i para fatinas na desisyon i kau i interes taw-taw par interes i taw-taw Marianas kau interes i partidamo o sino i Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Pusinigi na minakat
Dasempitan lieno na konsensya zagin paro ni eksisya i mano iyo maangukuhaw na publiko sa nigi na mano iyo neno na no titulo i paron setbi gi sanhilo na guma como senador. Uslo wahag winino daw na belang no sa esti huzong iput ta speak ka ho esti kumikiling ya esti impeach. Okay, pues malat za be playa esti noto za pwede no makomprendi mas ne manotaw. Persaktian anaizostino. All right. But ididig within no minor no problem na bala ta sagya umalik resti clip gini la cosa que uma comprendes tiene manotaw ta. Gabi sta lelik resti tana usung esti na sunido por favor. Desde nata pansigia mo na ginigi programata. Buenas para todos imani ko gi programan Marianas Agupa. Huwag mini asunto para ta diskuti no hafa esti na palabra impeach gifinot sa moro. What it means in Chamorro esti impeach. Lo antisa dita explica no what it means in Chamorro ano na palabra impeach. No, mala data explica finini na esti honorable. Apa esti honorable? Honorable o sino honrao. We say no respectable, trustworthy, with confidence. Ifinot sa muro, respetawzan ang ukuzon na tauta. Eno honorable. No lahafa at libes niya hafa alibes niya unraw na tauta. Yalibes niya unraw no atsibaw. No atsibaw kumikilig niya na ti respetaw esta, ti maangoko. Toda confianza esta. Pusinige i-impeach kumikilig niya atsibaw gifinot sa moro. Pusinige i-answer i-impeach atsibaw gifinot sa moro. Pues ginigihalat sa i-Kongreson Marianas imina 22 na legislatura na representa itaw-taw siya ginini precinct 1 estay precinct 7
mabota za ma-impeach mana atsibaw si Governor Rafael Torres. Toda esta respeto, toda esta inangoko, dan toda esta confianza para si Governor Rafael Torres. Ini sinisidi niya si Governor Rafael Torres ano ma-impeach. Za gipresente pa ako umaatungtung sa pud i guaha bonus para huzong para i-retirao siya por lo menos no 1,000 pesos lo gua palabra na para umanoy 100% reprogramming authority za anay ma-impeach si governor gihalat sa mana at sibaw pues tumaza esta i respeto taza esta inangoko dan taza esta confianza datisinya na para umanoy na 100% reprogramming authority sa esta isang papa naguma mana at sibaw si Governor Rafael Torres. Pues sinisidi niya si Governor Rafael Torres i mana at sibaw ginin isang papa naguma. Pues zangin mana suwe i 100% reprogramming authority siguro zo na siyempre siya man pagamento i literal siya. Pues na alright, pues i-clip ko para ta-explica ko sa kiyong makomprendi na ito happen kumikiling niya. Mala, datapan sige mo na sumukan iprogramata, mala datalang no sa stilzong. No, right. Alright, pues mala datapan sige mo na gwini lokwi para talang no sa huzong. Masusesidi, esta talang no sa masusesidi gi-interi mundo pud esta guerra, matututo ni guerra sa Ukraine. Na ita atan nagwa mahadmi holong ginin Rusyano. Kasi ni ginaw otro gwini zaw na talang no seste okay, pues gamala datapan sige mo na gwini. Katsagi mo na holom si Senator Singh gaya kabiya si Peter Umof Island si Luta ginin Island Guam pus kana taskip na news iginin Island Guam takanono watu tinian pasensya na tatsagi pa Luta sa Siguelo Tim tatsuli lokya ko masasedo na papa tali ko redia si Isidoro para pa ako na Sabalo tatsagi loki ko mo lagi si Luta sininte niya mala nata sagi mananaw pa tinian pinenina. Alright, wala. Data na ulit si Luta Senator Singh. Buenas para Hogo. Bueno, Papa, dan congratulations talo para ito tinian. Oh, Papa, i-divert airfield. No, hindi na congratulate Maniluta dan todo samso bueno papa na magutos ifinio no sinya tasangan tayo no pero that's $161 million right off the bat. Wow. Project Patel itu efek kadang si mana harum minisian pick-up leasing ini construction ya ini saya pengen like we discussed previously nah ini
Budak siya toto hizung manolong pa ako no daw izay manaw tauta man makukune ahe. I don't know questo sigana yung repeat na fan mas certify ki daw fan skill na law sige manahalong ini pan kunya alun to yung beses tabiti fan certify na ito ya law hopefully na in the future basya no accounting mabilang terlibat para kita na ini common of ini law skill biasa aku di research office na kasi to ma dito mas quality of man certified lagi man manago siya man mauling na posisyon di man mamela na tingkulay otherwise kulita siyempre help ni man organic Helper. Enggan mo guys. Antara one classic example na yan. Dito list na class nila mapenta to in reality. The Voice of America gini kaptan man manisitong di man main ka na klaseng tauto na isanalo. Bahasa mauling manapasing oportunidad inisialo. Rusia gini itu mesti kita US na tauto gini itu na ini Filipin gini Korea man manaplalay gini teman mukukuni ini teman sekolah tapi mesti itu ya certification no tan numang dong dulu na problema tak gini kita lupa ista pau kulai ista pau mesti masempodo ni tahu na nagai politika ilasunya na pro na no di political hierarchy na ini pulalan yang stanu makukuni ini posisi politika kini civil service dolan sistem mohon ista para van luas tina klasin oportunidad lagi siya magunta nulis ini di politician ni pensa de eleksyon pa ko na ilo makawin ni sasana ganti para no pwede na siya na posisyon apa untuk Glenn Pausa go igumagay to watan apa gano apa malago mo no apa gano pun lang no sujung no open ulay no igwasya no gininggong ginin i na ginin i Lieutenant Governor na ti ma-extend invitation na estia itati ni ofisinona na gagis ofisinona si Lieutenant Governor na ti ma-extend walukit ti ma-extend si Delegate Kilili zan ito siya speaker for ti ma-extend dia zan chairman foreign relation federal relation na usa siyempre no manihanti no na para conduct test no it falls go ililikun mono where the box falls mono ultimone esti hazard responsable na gobernamento na ini no it falls squarely like iliku gizota governor state ang inti masangoni na pues okay debut fire taw-taw niya gi CPA sige sa ti manatungo gi no parangayan este afa na ti man masangoni pumalo pues debi u terminate siya taw-taw niya na ti man abiso ti manoy abiso sa giza it's falls squarely giza guiza na pago inang inti kumbida siya na lo iteno mas no ikumbiti no mo istorba no senator
ipalabran niya na mungagi na para ukumbida sa timasupuput tagwi. Inigi mo umistodbazo. Inigi umistodbazo ni naon za utunga na pumalo na taw-taw. Ay, sa mafaisin gi KOAM na apa na ti man makumbida, niya apa na pa be kumbida na ti masupuput tazo. Oh, te man no na answer na paron respond tag no na man patis ti siya gi gobernamento na. Kasi nigi no dongkule no signifikasyon niya. Karofet na i haji makumbida daw no ipalabra na pud iti masupuput ta. Nigi administrasyon mo po sa makukontra no demokrasiya esti za kada uno no zagin malago para gobyerno no kapana para mungaw no noay na interest niya ito o sino duty over politics na duty over personal unli apa kumikili ko kasi inigi irason no di na yung kumbida. Tapos ti ihaji pa by blame sa ti makumbida ipalabran niya na mungahaw nung extendi saka na para apan magto sa ti masupuput taho di administrasyon mo. Latsi inasuko na latsi no iparon so wintay wenaw na uskalan tutungo ka na tayo no is on a response si governor na sa pudi ma-impeachong dati masupuput tagi hindi na u-explica ka festi impeach na kumikiling niya na do makomprende na istati maango ko na hindi no pues lo inigi len no astopo no za timok sa na za no timok to si delegate kilili timok to i speaker timok to ito siya i lieutenant timok to debi mo ugwahan no masilebra esti para itaw to tinian 162 milyon pesos esti na contract. Langinti at so which it's all niya pus debi masaysay na sa taw-taw niya no siya. Lo tinigi mas ata ni Haji responsible de po pangumbida ipalabra na asangan na no apa na para extend the invitation. Kung anong naging visa ha na sa ti masupuputong why should I invite them when they're not supporting my administration? No, pues kalansangye no Pues nigi lain no ipresente pa ulo apa otro geno masusesidi taza sinya pala tanah penujung ginin tinian un senti geno pues eso na sige muna no ulay pues
Okay, asuntun okay no, slaughterhouse. Sta sige muna man ma-process to biya. Bulan then more some bring up that the management. Hmm. No, I don't think life tiparo particularly is Laura House. Nakulan di masastangan na istane. Hmm. No, may particular para bawa stiktini si story no dinanti. So sinintik na ibu na masalah pun ini community chat bang ina di besamse. Hmm. Inalapo na lo kito dudung siya no fisiminto ne. Hmm. I don't think, I'm sorry to say this, bro. I don't think this will possible. All right. Okay. Sa ato na ini, distansya na ito. Then, bulan-bulan na para problemata. Imang may nasa over $1 billion din no i-vendor siya ni man magitibi. So, timon niya no, siyempre man ako bato. Legislatura pues itanitaw ito ng parata ang posisya na hindi na hindi siya distiyanak sa inelikuna may laman na partisipasyon niya sa staging izatin niya inexperiencia sabis istil izatin niya lo dikikine mas kinin no i-besanction akan kami 17 years Glenn bagin niya sa mumisyon na ginin sa ipan na tataganin along niya na dynasty Langsism hanggang waha siya ninahalong niya udog ilon niya last waha hanggang batipinya ifinirak dan di Commonwealth isim mauling lukista anak horong niya Kuria no da dengan o dili bote no po da siya ulang po air ini. Okay, so sorry, Zabe. Other than that, then in Okay. Alright, pusa Zabe ano pa pa luta. Ya pwede si luta si Sidoro Loki available. Está si sus pose la luta sige mo na gani. Tatsagin mo na kialum si Willow Team. Alright, nagkakatelefon ko ready si Luta. But no BBC hasta pa ako. The number you have dialed does not. Get ready to be si Tim. Ala data pansiga mo na gwini. No interest nanangga si Sidoro ko sinyang malung gwini pa mabay telepon para ato siya loki iguay tiris niya man sauno. Di programan Marianas Agupa. No 234-5929 zangin hati malago gano malung. Okay, malaga ka na home state si Luta. Buenas i-programan Marianas Agupa. Inon mo, por favor. Ang gana na home state. Buenas. Good morning, Glenn. Here's your question, sir. Okay, buenas. Establece legislation in Nagota, government
Nadebia ni tasogi menawit napapa na legislature dan sa nilo na Mm. Senate. Okay. Then, esta magtiora ni Juan Sinalaikat. Nadebia ni tasogi menawit sa ay na bulan deficit. Tapos bulan deficit no plan dati sa lapentas di siya salapi Kables Amerika nadebia Juan Inadahi isalaki naman makpatugin sa todo sa mga sisita damigay niya na problema i-leadership ako Kables Amerika sa todo Ghana. Okay. Jadi nakadagwa magtupentas kung madahi sa basta medyo para visa 100% no. Nasito malabo yung legislature. Si Jesus Masi, parena siya mangbota yung legislature. Kapag na siya na, bago no, Glenn? Fata sa hilo na guma Senate di lang siya. Ay, no, hindi siya mangbota yung legislature. Tangko na si Jesus Masi. Okay. Kasi Republicano, pano independent no, dan Democrat. Glenn, esta yung publiko, mangpus esta pinadesi, jadi kita nota, jadi ini taluk mas, isti taluk lang kumumuli dan parita todo ng manupit. Jadi, na debi, this time, apa sisomo, asyapta, sabot sumoke. Adon that, isina no sama legislature sa isa power, iprobistiga. Alright. Si Jesus Masi Loke, malagat katsulis ti kay gilan line buenas. Gilan line. Gagyaw gi Irene non mo por favor. Okay, nangasa puno telefon niya jo. 234-5929 daging gagwa interest mo. Alright, malagat tapan sige mo nagbani. Okay, malagat katsulis. Okay, i-programan Marianas Agupa, inon mo por favor. Yes, buenas, inon mo. Okay. Aha. Okay, si Jesus Masi na no, bonito no isinintemo lang no suzong. Wa? Oh.
Unfortunately, blood. Okay, si Zeus masih ni no. Alright. Si Zeus masih. Bonito ini yung langnus sinintemo sa. Depi yung langnus lokwe. Masya Hodzi, masya Hoffa hiningemo, masya no Republicano, Democrato, Independent sangan so hujung gi pitsomo, isumustitini sinintemo. Okay? Unfortunately, ini ang sangan chelo no istamunadsan ma-impeach na. Jadi ta explica hofen na itu siya na toto imu representa hit. Haswa na mapatina sino na desisyon esta. Zagin para haji para ta pati siya tatsuli tateno sa siya mo representa isang papa na guma. Unfortunately matima nguko esta. Pudigwa siya bidanya, zagwaha siya rekodnya. No mintras man ajuday mas lokwi zawe no. Lo inigi ta explica talalang nus winigi programata. Sa izota esti Marianas Agupa man adinganit gi hila na nota. Nigi mas ni siyam tan comprende. Dan nigi ta explica hafeno kumikilig niya action sampapa na guma. Tasasangan sumua esta inanguko sa ma-impeach. Pus gumaigi pa ako gisan hilo na guma esta ipresente pa ako. Gumuha esta no aksyon gisan hilo para ma-adapta rules taymano trataon niya esti na impeachment. Kusempi tali hafa desisyon esti siya senador. Ini talalang no suzong. Unfortunately no tigwawa ti siya ta decide esti hita na dos. Sa tihita no mambota gwena. Usentia ang presidente mo na parewa gi masya hozin na tauto malangnus tay gwini ana fan satsat hinasuhit ana fan lalalaluhit lo esti na tana mamolik muna tanuta zangin takurihi manbaw pa siya na tsotso. Sa istagwa siya ebidensya sige siguro na ma-impeach. Ti hogo ma-impeach ti guwaho. No kongreso na representa precinct 1, 2, 3, 4, total 4 pus tanto si sila mambota nena. 5, 6, 7. Pus hozi gwena mo representa how siya bumota na para na abig no atsibao si governor. Hiti-hita na dos. Pus esti talalag no suzong kosa ki itakurihi. Esti zangin guahan no disgusto. Pus sempre no talang no seno za uwa inakomprende. Za ginin esti siya na tsetsu mo representa hit sempre managwahay na inakomprende gi mamamaila na tempo za suway no siya na problema. Lo debyo makurihi. Okay, kung susentia ang presidente mo za appreciate na lang no suzong sininte mo. Pag na sabalo za masya hafa hiningge mo masya hazi. Programata esti panagang halong binigi programan Marianas Agupa za tafan adingan. Okay, mientras tanadanga si Doro, wala za tatsules ti managang halong. Buenas. Buenas. Okay. Aha. Ay,
Siga ko gumagwan epektus siya hulo, no? Ya. Okay. Ikan dinansione no da zawane un lalagnus lokwi isinintemo gidi programata. Da ubahugog na tawtaw sedigi na sinya mas takut na maulig mo na itanota si Jesus mo si ino ako lagnus pago. Okay. Okay. Ingkan na sa sige mas muna ko mauluy gasolina nigi siya problemata. Ingkan. Dai don mal testaman udaw no karitamu karitang waka. Okay. Nagapan sa taxi Mr. Borja ko gaya ngado gandang waka sa linga po gaya gwinding gidindigap na. Sti gimahigay gwinding susupe ngata ta checkfan ko gaya. Pues está, pues no va para pago. Está. Está si Jesus masih na jenekti pago na sabalo. Lalu cerita malada dapat sige po na just tananga si ko po halu ba si Sidoro toza gini message lo malada dapat sige Iva Palacios giza Amerika si Jesus masih na manzuti gini halu. Alright, obviously gini no Ani Dueñas, okay. Si Ping ileta gano giza Island Guaham. Buenas parahogo lokwe. Alright, pues wala namin just tananga sinya man ogang havi malago umalum pago sa open forum at isa dio halum siya report 2345929. Okay, good morning lokwe. Okay, Iba dan si Ping, Joe Benavente, Deborah, Wenogi Island Guaham. Estige later si Ping wala datang lumay ste medyo si gagagi buenas para ako Ping konsige muna ya si Ping ste all right aku bilang ini malawan tu para dina onga dan nanti tu mekut dan lagu lagi mendapat palabra sini kita masuk welcome lagi lo malagu tu pada tangan pun ini legacy tan spice ni okay go ahead legacy tan spice ni malagu pada itu apa lo kumlelengnya ni apa nak kasih legacy Vision is science. Lagu tu pada audiens ni tahu legacy dan strive ni bukan unsur kita perlu explicar apa na legacy ni nu kumulelengnya ni legacy dan strive Ula problema na ingine legacy dan strive ni kumulelengnya na mantempuno mabuti i posisyon ni. Lo dito yung kinonatan niya di ang mantempu apa siya no di pumusupli. No? Baptay guardian abuse is a lot of retirees. No
no i-oxide de sunshine di lumatan magnu naktan gwello tan gwella i-flavoring da Marianas ni Manyut muliliko di planet Earth toroda mungut abra legacy na Okay. lagi natin na usung meko kita ni explica ne apa le legacy times 5 kung lelengnya. Alright. Okay, si Jus Masi. Good morning dan kita Marianas. Esta para hagulo kiting si Debra Famagun, si Jus Masi. Tutugo magain afeti legacy times 5 pusagin hati kumumprendi no 2345929 na halong bini tata wano no malago po tiningo apa no kumikalinya mala data tsuli Stephen na break data tsuli panawudzong este Alright, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Ito ta time check at 10 o'clock. Paguna Sabalo. Alright. Antisa di tatsuli is the next caller. Malada talang nos talo i-weather para paguna Sabalo. Na mapatuginin is Joten markets and department stores. Shop Loco Shop Joten. Okay, pues wala na talagang nos este. Today's weather is brought to you by Jilton Markets and Department Store. Shop Jilton. Iklema ko na ani. Pinapatutusihan sa kini Medcount Jilton sa Department Embassy. Shop Jilton. Alright, pues. Alright, Loco Shop Joten i-klema no 84 para minaitenya gitaluani istayad do hababa matanya za umatatalak papa is scattered storms paguna Sabalo scattered thunderstorms imanglo ginin kakatan lutan okay, pues inigi i-klema para pa na Sabalo mapatumagi no ginini Joten Markets and Department Stores Shop Loco Shop Joten wala natapan sige mo na gini tatsulisti managang halong gini okay 2345929 sa gitalo alright gadyo natan na halong esti wala tatsulisti redusa izo mo background na redusa izo mo radio gisantate kailan mo pusap din. Okay, inon mo por favor. Buenas. Yes, na reduce ito mo no background por favor. Okay, yes. Yes, go ahead. Lieutenant Governor. Okay, si Zeus Masik na no isininte mo da ugan magay umuzong i-governor zaling niya ti para ti hafana para ukumbida no siya na ti masupuput tagwi da kalan bulan siniud siya manotautan no sa ulo siya lokasi siya no man mailihi na toto da representa i manotaw niya lokwe to sa importante no guagwe no dididi no okay, pues mala natatsulis di
Buenas, inon mo sa tapansig mo na. Buenas. Ako si Pasin Boris, do fan manang si Puan, mapana pro siya ni pro kasta isa na pito mo. Oh, okay. Ada sa Pilipinas no. Kaksa kanong si Boris, Okay. Augustine? si Pang Paliginan. Okay, fine. Okay. Ako si Boris wala ko si Puan. Alright. Esta ko, si Jesus Mosi, mahuhungo ka na palabra. Pwede ritumbo gitalangan azo siya na talanga mumanene ay puwas sa tapago magagwa siya titinan maski sento na tautauta sa tapago tima tsutsuli o sino timan manana na niya pandemic unemployment assistance. Importante no kan maagang selos proimos so kan maaligra papit niya. Panasti siya manotautan man sa tapago man mamadidisya za takumprendia na ang fadzuno ninanay siya mas impitu na po fan hutsong sa ufan lalolo sa ninafan frustrated nesti frustration nesti timan majujuda panaji tamensyon na gimapos na sa kabalo buah siya neji tapago timan mapapasi frontliners ito siya manhuzong di tempun solilor aso di man mapapasis ta pago zi man hujung da man nagas-gas ginin typhoon no manafan mo na jo siya sindalo ne man didimo gi administrasyon ini siya za no takumprendi man tautan man agang halong za malagnus binibunya binigi programata sa istia na sinya talagnus uzong ginin hila na nota tapan kumbetsa gini za takumprendiam zo Mr. Pangilinan za tihogo wasya toto port stevedoring siya na man matsutsu during pandemic na man gaigi toto naman aatuk during typhoon manggaigi naman aatuk gigima niya sa no manmaan niya sa itsidnot sige mo na manggaigi siya stevedoring na siya muna tutunong ikarga pata para una no pa fan manoi siya watu itinda kosa kisinya man mamoni nata lo stiman manona itrobian nila premium pay aso stapogo o sige tapapaisin siya man manoi na responsibilidad di posisyon na tsogwi so mizo ajuda siya manotota sa kumahuloy gasolina kumahulo inengkano ipresyon inengkano za no mamamaisin nesti tauto majuda nesti izonya pua usdi bi ufagwa konsiderasyon nesti siya sa makat itempo mo na no isinya pa mas pabesangan at selo za pwede umahungong dangin umeku i-governor bidin na programa umasangani por favor neto siya isindalunya ito siya na tauto man matsutsutsu gi gobyerno obligasyon nito panatungo i-governor hafa gi halong publiko masasangan hafa itauto sinintin niya so manatungo sa ini na siya mas tasidbi manotauta zangin unatungo si governor sa siya timalago no ikong iprogramata sa tizana no hafa sinintin publiko lo importante para siya man matsutsutsu manggaygi gwena hujung no Will Castro ang ginuhungong na tungo governor na sinintin itauto siya masasangan siya obligasyon mo o haji na empleyado obligasyon mizo pa na tungo si governor hafa isinintin itauto hafa na pinadesi manggaygi gwini hujong langin para pura everything is good sa politiso mo no utunga siya maanyo non mafaya na hunggan takumprende no lo na tungo lokwe nagwaha siya tauto man mamadidisi. Kasi nige no pwede no honga na palabra pwede honga. Eko na palabra eko. Ano yung honga? Okay? Pues pwede honga programan Marianas Agupa nala zata no lafan zata lisa gwagwinin no all right.
No, está dito tsagugo sa pita na kihalom si Mr. Ambrose Bennett winning programata. Ala dapat tulis di wag ini managang halom por favor inan mo da natakan sige muna. Kung sige muna. Buenas. Si Johnny. Okay, kung sige John. Someone di ba si Vicky Benaventito? Patiki po ba? Utrasti si Frank esti o si Johnny Pogo? Si Johnny. Okay. Alright, si Zeus Mose, inawa? Alright, mala, dapat sige mo namin eh. Nangin umeko, itiluta si Vicky, di watalo otro. Pwede di si Frank, di Pogo Johnny. Na timbuzong loko ipua, atan fa na to mafan maajuda si siya manotauta por favor. Makat muna ekonomiya, makat muna ilinala. Dinansi si Senator Singh mientras maipi itimpo mas sana mamakat muna este. Kumahuloy gasolina, kumahuloy ng kano. Nigi siya na pinadesi ang siya ni sisidad guma. Para ifamagun, para i-familia. Magogo, ti finafan no siya na i-food stamp, ti siyang fond no siya. Usa nigi na importante no fan malangnus este siya usong no di buenamente. Okay? Hindi no masangan niya. O malangnus ipua di buenamente. Taza no delay. Okay? Taza delay di fan malangnus usong enosya. Lagin guaha problema umaakang itaw-taw so masangani na holo mesti stigi pafatta. Maila don panggi no affidavit sa umalikreno dagin enigi dagin guaha dokumento ti ma kumpliplido. Okay? Ahit ti paron langga. Da pudo za no esta otro semana pat esta otro mes pat esta otro saka se tauto makat mo nesti agang por favor wasya tauto man matsutso so fan maagang za ginhafan no tinahong na dokumento maagang zo maajuda mo na nahong i dokumento ko saki o miresi do tsuli ihaf importante para o kalamting mo nesti lina lata nigi ekonomiya ta ginini taw-tawta mo na kalalanting ekonomiya man malilifan zo na microeconomics microeconomics is dito sasagan wag itaw-taw na manggayiga lumisengsong muna lala ekonomiya microeconomics. Alright, para pa dito pa nanogat to gimas tadong siya dan mas answer na economy mas ijiling niya global economy. Istia, ekonomiya tag wini pago. Itafan gualo, tafan lanso, tafan langit taza tsotso sa taza ekonomiya pago nek mahalom bat ko nairi. Usa, por favor, atan pa taking away the gas station, which is Russia. no pinasensya. Absolutely. Thank you very much, Senator. I appreciate your time. Now I want to go to retired U.S. Army Major General James. Alright, malaga sa tanaming si Ambrose, malaga tatsulis ti Programan Marianas Agupa. Buenas, inan mo por favor. Buenas. Okay. Esta, si Zeus Mose, si Zeus Mose neno na opinion mo celo, wala, zata pansigi mo na gwini. Stigi programata, sinya lang nusuzong hapa sininte mo, ideo na sinya on planta gila masa zo makonsidera,
Na pwede maniku siya hulo manggay gigi exu ideni ilig finonya si kunya Juan John de Rosario pwede si lutalo ko mas umamulika muna sinintenya sa istamagay no siga muna idea muna za gwana benezi man sagay ta igima anak fan malalangwit za pwede no ugwa mas kinimprendi wenaw na pati ideo siya ni man malalang nos winigi programan Marianas Agupa ufan maatan za mapega gi lamasa za kusaki ufan maebalua maunut sinya no fundo niya zan maunut sinya no sustansianya siya na ideo iman malalang nos winigi programan Marianas Agupa ganyan ti umeko si Governor Torres por favor para ato siya na empleyado itaw-taw niya no lagno sa siya huzong na impormasyon sa comprende o matugo si Governor Hafa siya isininti ni tauto parewa rekomendasyon para maulik o sino Haf siya na disitso man masusesili sa gilin siya na itakuririhi muna o mas maulik ifutunata para ifuturun isangkatan na Islas Marianas ifamagunta. Us antisa di sinaw na detention mala na Aluma si 10:16 okay galom 4 minutes we should be with Ambrose Bennett malata na ulumesti si Ping Buenas Ping talugano paron zotialom okay go ang problema natin na pag nanumura tali itaw-tawta gito ni inangamis na taw-tawta gito kita sinanay okay asu takti di mabantay sa lakti retirees no na deklara state of urgent emergency nasa takti no Ingan sa tumawda sa lakti ni imunaw po pag naposti siya i-pliyaw ni nang natututog yung gobernamento at mula kan maniisalo ni salapti niya di retirees sa nagpapatsay sa lapti mag-pliyaw kung nasutakte Anggan kung sige jadi no maapan ni nino siya dumita kung reso pa ko na nino siya sinabot ni so maapan nino sa ba magtugin no ni siya sumi ini mahusay no state of urgent emergency sa malalay at tulida i-gobernlo ni or usaw ila pa malako natin ani napatsay no ni na salapti ng distriyaw ni panahalo nino na diskusyon state of urgent emergency gininimiki umalong i-best sunshine i-casino sa i-casino puro kung sinadba i-problema i-magistriyaw dahil tumata sa lapin ipufan makosi iman matututso na istriyaw gano'n di gobernamento inigina na naulong i-casino so ata na ina i-state of urgent emergency apa bago na state ni manggayit ni ano sa i-magistriyaw di sina man makosi ni dunya bonus istipaw ko na ni 25% man matutsok-tsuka sa lakinya apa dinalig niya hindi manalo ni casino gano'n na skuso put state of urgent emergency apa pinagya maulit para yung manitiriyaw istani pa ako maulit tasa problema desti pa ako manumuma manigoganda kada maulit planunya legislatura yung senador untuk planunya okay jadi parang siya po panigoganda no siya sa dito no pagpapasi manitiriyaw man-finance di siya alright thanks si Jules Masi esta esta si Jules Masi alright kalau si Ping ilay tayo menog Island Guaham wala natapag sige mo nagwini sa no
All right. Ala data na ulam gini si Ambrose data no. All right. Ambrose, buenas. Half a day. Buenas. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. All right, good. Good morning, everyone, and I hope you're having a blessed weekend. We start with the economy. There's really nothing new on the economic scene, which is why we need to start concentrating on what we can do, which is finalize our dying relationship with the casino. I guess the people of the CNMI, they now have a major financial interest in the casino if the commission really does its job and close out this deal, because it's really a dead deal. There's no use in delaying. Given the obvious conditions of the casino, it's really time to start, foreclosure or whatever it takes to put the CNMI people's interest first and foremost before as it continues to really go backwards. It's really not our fault that they broke the contract. We've been over backwards trying to help the casino. It wouldn't be so bad, but there has been so much crime, one after another. Like I promised the people when I was one of the leaders of the Vodno Casino working for the church, there is this 57 million now owed in community chest funds, taxes due on nearly $1 billion that was spent through lines of credit that we don't know if they collected it or not. Their license is really dead from what I can understand. I'm not sure about their lease payments, but they still owe us millions in operational taxes. So the sooner we end the deal with IPI, the sooner CNMI can look for a more reputable investors who can get the operation, probably at a cheap price now when the economy is down. It's really time to capitalize on real estate purchases. And we definitely have a nice piece of real estate that would sell. And if you read Donald Trump's book about this, you will see that this was one of his techniques was to buy when things were going bad because the prices were cheap. So we can if we're trying to get rid of the casino once we have a lot of tourists, then it's going to be harder to get people because the price is going to go up. Anyway, that's pretty much what I have to say about the economy. We just need to focus on the things we can do. I also mentioned how we need to be trying to lease the Marianas Resort, get started on that now. Why are we waiting on leasing the Marianas Resort? Why have we stalled on La Fiesta for nearly a decade? We're paying taxes on that. Those are internal things that we can work on now while the economy is still down, so that when it comes back, we will have things in place to make it a vibrant economy. Mm-hmm. And that's pretty much what I have to say, about our economy right now, is that we need to do what we can internally. The last thing I want to say is that we should fully reopen now. MVA should start doing their promotions now that we are fully reopened for people who are fully vaccinated. That means they've taken both shots and the booster. That is the requirement that is becoming the world standard for people in the public now. And if we institute that here, but if we fully reopen, we have to do it fully. For example, if you're going to go to the Cagman market,
when you walk through the door, you got to show that you've been vaccinated. So all the public, we can work on it as a team, but we have to all buy into it. We have those people, well, I'm not vaccinated. Now you deny me from going to the store. Well, the stores have the right to refuse service to anybody they want to refuse service to. And I think if people would buy into fully reopening and, fully vaccinated public, we should be fine. I wanted to talk to epidemiologists about the spread of the virus for those who are vaccinated, because it is my understanding that if a person is vaccinated and they catch the virus and they pass the virus, it's not as strong as it was when they caught it. So it weakens. It's a constant weakening effect in passing the virus among vaccinated people. Now, I'm not 100% on that. I heard that on CNN. They were talking about it, but I would really like for epidemiologists to chime in on that if we have one. Yes, we do. We just have to invite her to our show. But anyway, so that's about the new variant. You heard about the new variant that they're talking about? Right. The new variant, it passes faster, but the strength of it is weaker than the previous variant. Okay. So we have to understand that we're dealing with nature, and nature always finds a way to survive. And the virus saw itself weakening, so it made itself able to transmit easier, to stay alive. You get what I'm saying? Yes. So it's really, we're dealing with something that, for all practical purposes, can think to a certain degree. So the virus is a serious issue. This is something of nature. That's like trying to say we're going to stop all the trees from growing. If, for example, if a concrete house sits still for 50 years, nature will take it over. So the virus is very, very smart. But the good thing is we have the countermeasures and vaccinations now. We're 98%. So there's a saying that the needs of the many shall always outweigh the needs of a few. So that means we only have 2% of the people who can't go in stores and can't participate in public events. And it's really for their own safety because they're not vaccinated. So I hope we will institute fully reopening for everybody that's fully vaccinated and deal with it from there. Okay. Because if you're fully vaccinated, it's just like a flu. All right. Are we finished with the government? Yeah, I'm through. I'm through with the economy now. So I'll take questions if people want to chime in. All right. Let me see if we have a caller here. Okay. Landline. Do we still have you online? 234-5929. I guess not. Okay. Let me ask you this. Okay. The upper chamber has already they came up with the proposed rules for the trial, and I guess they're gonna be adopting it Monday. What do you call this? What do you think? Have you seen that proposed rules? No, I haven't. I haven't seen the rules, and It can be changed again. I don't think it's so much about what the rules are. People, the only thing people want to know is, are they going to say guilty or innocent? However they fix the rules and
whatever, it doesn't matter. People are looking at the end, are waiting and looking at the end results. We've been dealing with this for entirely too long. The governor is saying one thing and doing another to the public about testifying, explaining stuff, and there's no way he can explain away all the things that has happened. That's why he doesn't want to testify. I had to turn my phone. I had to turn my phone on because someone was calling me. I have to call them back. But like I was saying, so it's not rules. What rules are in place that would give a very difficult presentation by the prosecutor? I've been saying in my letters recently, because the way they're treating it, this issue is like the people are stupid, and like we can't see through that. So people are going to use their common sense and tell if they're manipulating things and trying to cover over things or shift the ideology or narrative to make people think the governor, he could be innocent. The thing I'm concerned about is even though they do put it in the rules that they can subpoena other people to testify and stuff, I think they should deny the governor the right to testify. He refused to testify in the House. Why now in the Senate? Okay. Let me get this caller in. Hold on. Okay. On the line. Hold on. We have a caller here. Hold on. Yeah, caller, go ahead. Caller, go ahead, caller. Yes, Mr. Muloniano, para sa question po din yung retirement wala ko din sa Senate. Okay. Wala po House. Okay, you have a question about the retirees? Okay, go ahead. Yeah. Okay. Si Senator Pope dan si Senator Yidib dan ni Pumaro na manggatongnya at kimacanan sa ang sido House instead masayna siya masayno siya forda gato apa na tawda challenges like ko manisya matungan na takin makto si House na maina manggatto bulan run around retirees like district weekend when assignment sinapit para December lapigan man magpesa na retirees kasi matagi din na persemento hindi problema siga din man manggondo ni nilalataw kalaman para manabula kutsinya ginoo di mahaso nilalataw siga di manggondo ni nilalataw kalan hindi mga dudukan siya kasi inasuntaw so niya naman babas na ang babanya kisiya. Apa din na palabra yung sa amin yung Facebook ko. At si Bobo. Yeah, kumikiling niya na i-impeach na. Oo. Pues manimbrarasal siya giulo sa kalan manisya dobra tanya dari Senator Bob siya mahina the masalah timan minggu dari House ni grupnya na manaasin niya na Senator block isti challenge isti sa ang magtupapa kini House and budget Punezi 100% reprogramming, no? Yeah. Sige, di ba naman? Ada na magta-election
Na ini po pag-pushing ko. Ingin lang gani u appreciate ina izo mo ko what para pa ko. Oo, Jesus Masi. Alright, tana magayat manawtaw ta no. You know, why didn't the Senator Paul or Senator Edith challenge the other senators when they voted to increase the retirees pension, bonus from 500 to 1,000, and they put in the 100% reprogramming. That's what the caller is saying, and now it's taking too long. So that was the Okay. you know, Okay. very good question. How come magay ako na di man Hey, let me explain something. I was going to talk about this during my government section, so I'll just do my government section. First of all, the good news about government is the Democrats have endorsed Representative Richard Lozamo for mayor. So the Democratic Party is trying to change the political arena of the CNMI. Hopefully, the people will support them and do that. If we truly are to find a better CNMI, I have nothing against Republicans, but they've been in full control for over 20 years. And we've just been on a roller coaster ride with more downs than up, which is why it's been so scary. The bad news is this hot topic about the retirees and the real reason we haven't gotten our bonus. And that's what I want to explain to people. The governor was politicking as usual, and now we see why retirees are suffering the consequences of the governor's politicking. This is all the governor. The bonus was never the problem with the House. The problem has been about the governor getting full reprogramming authority of our budget, which really has nothing to do with the bonus. The governor tied the bonus with the reprogramming authority in the same bill, so it was all or nothing for retirees. The House was never in the wrong about their oversight on the bill and their funding duty to place a check and balance on the governor, and they are doing a great job. The governor is making retirees suffer by being greedy, which is why he sent the bill to the Senate first, which was also wrong, as all funding issues by law must originate in the House. So the House hasn't done anything wrong. This is just about pure greed. I'm going to give you an example. When I was a teacher rep on the Board of Education, and I was trying to organize teachers for collective bargaining, the board was fighting against me. Even some teachers were fighting against me. And why they were, I'll never understand, which is why I didn't run again. But the end result was the board tied that 25% funding issue with the erasing of collective bargaining rights for teachers in the Constitution. So the people So the people had a choice of approving something for the Board of Education for PSS to get the 25%. That was a key issue. How can anyone fight against the education system getting that 25%? So the Constitution was changed and erased the collective bargaining rights for teachers in the Constitution, even though teachers still have that right because it's federal law. So I guess the board was trying to make a statement by changing our Constitution, but teachers still have that right. So this tying of bills is what the problem is. It should have been two separate bills. Okay. Let me address the issue that you brought up in vernacular. Okay.
Well, the caller mentioned about they promised the retirees on January 15th last year, and there were some retirees who passed away, and they didn't get their bonus. So that was the key point that he brought up. That why are they being used in this political maneuvering, tying the when they put in the 100% reprogramming, and the Senate should have challenged that in the beginning. The minority members should have challenged that, and bring the issue up that when it goes to the House, they'll reject it. They'll reject the 100% reprogramming because he was already impeached. And the meaning of impeachment is that there's no confidence already, and they don't support. So if you give the governor 100% reprogramming, it would cancel the impeachment. You know what I'm saying? I mean, in essence, it would say, "Oh, you're okay. We still support you." So that was a key point. But in the meaning in our language, it has more substance. There's more substance when you define it in our vernacular, what it means to be impeached. Right? So anyway, that was the call. But now it's in the Senate. So I don't know. They're having a conference committee. That's what it is now. They're working on the details. And hopefully by before the next payday, hopefully the retirees will get their bonus. I'm keeping my fingers crossed on that. So that was the issue. Let me see if we have anything else, Ambrose? No. I just hope people understand that the House didn't do anything wrong, and this is the governor's way of fighting back, really, and he's using retirees to do that, to try and make the Democrats look bad, and to fall into the trap believing that it was the House, then that means he's fooled you, because by law the House is doing their job. All right, so let me see if we have for those listening on TuneIn Radio, half a day. Let me see if we have some question here. Hold on. Okay, we don't have any comment. Okay. On okay. Okay, wait, we have a caller here. Yes, buenas. Okay, good morning. Okay, go ahead. Sige mo na. God bless American cinema. I want to Ambrose, this coming election, I want to put my trust on the Democrat. Democrat can fix everything on the bottom to the top. God bless cinema and God bless Democrat. That's all, Ambrose. When I talk to you, thank you very much. Okay. Gianluca Ciluta si Phil ilimos na ililinya para Agupa. All right. Naman malifa. Thank you. All right. Let me say something about that and about me. If people think about it, to this day, we haven't had a Democrat caught in a lie like we have the governor. To this day, I've been writing for over 20-something years. Nobody's been able to call me a lie. And that's why a lot of people support me, is because I tell the truth like it is, but they may not like the way I tell it. All right, let me get this caller in. Hold on, Ambrose. This caller has been trying to get in. Buenas,
Inamo, por favor. Buenas? Glenn, Yes. Patricia Guerrero se retirado. Okay, go ahead. Go ahead. I think retirado debe de tutun siya takti distikani bago mangki gobyerno kata ganto di presiding officers dago matatizi chronology ina desinya retirado no makuprenti offer mas sesedi bago no offer nanya no Wahaloki legal opinion in the Senate to legal counsel, the floor amendment in the Senate, the Wahaloki House Bill 22-91, SD1, SS1. Tinawasta na para mo paminuka i-retiraw nito siya sa ulang ako sa requestos for retirement. Sa wahasya niya di man asakta. Walo di siya man requestos for reprogramming sa timatubo na planning ang budgeting in 25% plus wahahaloki no prior legal opinion. At ito niretiraw, debe din pangakulo tingkit mo panmanaytay na hindi mo kabalis basta man manyok ni tauto nagwaho utaytay di siya kata ni gobierno ani pagmatutun nagwaha joint no resolution Senate joint resolution waha legal opinion kini ni Senate legal counsel waha kini ni Attorney General waha meeting masuseni na ni Secretary of Finance ni Senate wa floor amendment nagwa House Bill basta naman no ato niretiraw para sige pan estalo aga sa dumi estalo kuni 25% then offer siya para proyekto ni retiraw so tada malago nung dito sa mampusa hinihingi wag ito siya legislature nihingi na nihingi mampusi proyekto para po abay si Pedro pagilinan sa pagkinentusin na ikita mo at kung retirement issue basta na sa magwento at manaytay basta tayo follow up siya na dokumento di Facebook na para man ito siya sa anan ko magmalago ni Nitiro kasi ito mga ulo dahil nagasustangan na in 25% dahil public law anima public casino so ay insintaha asa pa ni uno to mga aji dahil ito sa casino di ka pa na news yung puno ni executive director ni commission na mahamak tunod siya na basta 8 dahil ito casino paktik ni casino i-gobyerno laki si Governor Torres wasya medanya si Community Benefit Fund malingam ko usanganin ano na kaya ganapa na sisinya apply IPI nyo na siguro ni IPI ng document ni IPI achieve para hindi tawto ni ganit ganapa ni duro sa salon na lang niya pagbalik kami doon niya si Governor Torres na itawto ni manakumit kahulo wala pa pa niya asa ta hala Patistigtigan ni Federal na don't forget that timunan na sa the RICO investigation, indictment is coming. Don't even forget na kulang contract bago po ni ARPA. Man maaatan na po siya dokumentos nito. Sa hasa, i-Federal reach out to me sabi Fananuda. Na Mananuda ito nito di ma-review. Sige, Wow. corruption. Hinggan di maindatay law is coming sa kasusanganan to. Ay sinira na sangan na i-impeachment sa ni conviction ni legislature si Tesunia, that's local matters. So ito masolve si Tesunia, yung sinira, masolve mo na, so di niya masangan ofa. So masangan na. Okay. Ang pulo is na sensitive na pula no innocent people na pamang
Kasi para sige, tayo ini patanoi, todo si Governor Torres di Malago niya. So, bisig-bisig si Malago magtugas sa legislature. So, sangan o sangan, ako siya sa lokpi. The beginning of it, no siya si Governor Torres, 2018, before YouTube, before Manhunt, and before the general election, $125 million deficit when it's the linya na mauling ekonomiya ni Gani Casino. Okay. All right. Back to you, Ambrose. That was just a comment for the retirees. Okay, go ahead, Ambrose. Oh yeah, and as far as the government, that's about it. As far as the Senate is concerned, we just have to wait and see. Just like when the Spanish first arrived here, the Chamorros took the attitude of wait. We just have to wait and see. And the same thing is happening now. We shouldn't get all riled up or about the rules, because what the people want to see is the final outcome. The people have seen the evidence on the governor and pretty much have made their decision about him. I don't think the Senate trial is going to change that that much, unless they try to let the governor come in and try and talk his way out of this. But I've never seen a criminal talk their way out of something without evidence. It's unheard of in our justice system, and you can't explain it all away. Anyway, and that's what I'm going to talk about next. Wait, before you talk about that, this is not really the judicial system, né, per se. This is political. So, political, anything can happen, right? Oh yeah, that's what I'm saying. We just have to wait and see. But if the rules were properly written, we should follow a judicial type structure, as this is a trial. You understand what I'm saying? The most important. So the value, what I'm saying is the value of the governor's testimony can't outweigh the evidence. Yeah, and that's true. Yeah. The key part here is the conscience. Okay, no, whether you're gonna vote in the interest of the person or in the interest of the Commonwealth people, whether you're gonna vote for your party, the interest of your party, or the interest of the Commonwealth. We're looking at it wrong. No, that's not it. That's not the way you look at it. Well, you look at it. Let me explain. As I say, this is a trial. Yeah, but so you look at it. If you believe they issue justice or not, we're paraphrasing it in the wrong way. If justice is going to be served, that's what the issue is. It's not about parties. No. We should. You didn't understand. Okay. You understand what I'm saying, Ambrose? Okay. The political side I'm talking about. Okay. That's what I'm talking about, because this is about the political side. The political arena. I understand. Political arena. You're not in the scene of my court here. So what these senators would be tested during this trial. Exactly. Conscience. You know, whether you're gonna vote your own party to support in the interest of that particular person, or you're gonna vote in the interest of the people. The political side I'm talking about. Right. We're saying the same thing. Yes. We're really saying the same thing. We're just saying it in a different way. Because what we're trying to do is, because if you vote the way the people are thinking as jurors, then you probably will be issuing justice. If you vote for the party without
any regard for the evidence, then you're not issuing justice. So that's what I'm saying. I'm saying the same thing. We're just saying it different ways because of our language techniques for saying things. So Okay. we're saying the same thing. Hold on, because the time. Hold on, let me get this. Marianas Agupa. Sige muna. Okay, Lana. Okay, go. Wala question pa si Ambrose? Okay. I can't hear. I can't hear. Okay. Apa pa question mo pa si Bennett? Okay, I didn't hear the question good. Wait. Okay, thank you. All right. Thank you, Lena. Okay, because the time, go ahead, Ambrose. Why is the governor or the government not giving the people their stimulus and their bonus? To put it simple, like I previously explained, the governor was trying to do two things with one bill. The problem is not the bonus. The problem is the governor has in the same bill full reprogramming ability for authority for him. If that wasn't in the bill, the retirees would have had our money long ago. That's why he sent the bill to the Senate, because he knew the Senate was not going to take it out. So when the House gets it, they see it. And they're not going to give the governor already has over nearly $500 million. He has a program budget. Why can't he follow the program? If he gets full programming authority, we don't even need to have a budget. That eliminates the people input into as to how the money is spent. That is the only way for the people to dictate how our money is spent is through the budget. And the government wants to erase that. If they separate those two issues, the retirees would get their money immediately. The earnest is on the governor and the Senate. All right. That concludes last word. Okay. You're talking to me? Yes. Okay, I was going to talk about the judiciary system, but we're running out of time. I'm just going to bring up the fact that these judges, 5 judges recused themselves from the lawsuit with for the DPS commissioner to pay back all their illegal overtime. There's around $8 million in illegal overtime that is owed to the people that the governor spent, and he needs to help us collect it. I'm wondering, what judge, are they going to appoint a special judge or do something to give the people some relief and to make this, to correct this? There are appointed people in like secretaries and stuff like that who owe money. So, and collectively it's in the millions. So that money is owed to the people of the CNMI, and we need the judiciary system to find a way to make it happen. As nature always finds a way, we need to learn how to find a way to make things work for the people. All right. Thank you for that. Your show 2 weeks from now, Ambrose. Thank you so much. All right. All right. Thank you. Ambrose Bennett again. Segment di Marianas Agupa. Si Zeus mo si Ambrose. Adios. This the outro BI talo. Malak tatapan sige mo na gwani. That na huzungan si talo
Alright, mga malifaninaw, local shop Joten, Iklema, Sanga na, 84 no Minay Peña, scattered showers para pa na hani, gifaday, imang look. Inin Kakatan Lutsan at 15 to 25 miles per hour para pa na hani. Alright, dyan loki mga man malifa na parin sili amon nizo Ibravo Pharmacy and Wellness Center, gay gigizagarapan. Kagman dyan inuibo na ramas giza dandan. Bravo Pharmacy and Wellness Center. Si Diyos Masik. Tapos mapi ora para ta hutsum iprogramata panielos iprograman Marianas Agupa. Si Diyos Masik talo. Todos loki tempo ng gagastag winig iprogramata. Sa inigi na man comprended ginihila na nota. Ta praktika mo na hila na nota. Sa STSD radio ta na sigit mo na magkumbitsa gifino sa muro. Mga man malifan eh no. Tanad sa hululo eh no sa mga man malifan na isay na lokwe. Talo ginin ipugaman Marianas Agupa. Talo si Mariana Iglesias autoridad istorya. Muli ko este programata. Tipo posible si Peter Santos bueno gislan Guaham pudi kwa lokwe no biyain niya. Sinya 8 semana. Si Guelo Tim, tatsagya umagang papa lo ti ready. Lo ki si Sidoro, gualo ki at sakinya itiluta. Si Jesus Mose gana papa tinian. Talo, Senator Singh, opisina niya kani, honorably. Tas Edwin O'Don, mga manmalefa na congratulations para itaw-taw tinian, 162 pesos. Milyon pesos para salapon bueno federal para Uguaha Divert Airfield. Dan Pika Festival gin Matsu dia 11 mga man malefaneno. Okay? Sa dingi para pa ng Sabado, wahu siglen H manglo niya. Inagway za inafa maulig zampas para todo do samzo. Adios. Talalang nus winisiya gaseta. Gininihila na nota ko sa kiwa mas kinimprendi para todo dosit ng para ato siya mamamamayla siya na henerasyon. Adios, esta otro sábado. Yes, hello. Hey, thank you, Nim. Ura, thanks naman ako.